گاهی اطلاعاتی رو که میشنون یا حالا بهشون میرسه رو بیان میکنن. این یکی آقای ظهوریان هم از همین دست اطلاعات برداشتایی داشته یا خبرهایی بهش رسیده که تغییرات گسترده‌ای در راهه، اما کلیت ماجرا همه این طرح‌ها و این سهمیه بندی ها برمیگرده به طرح معاون آقای پزشکیان سقاب اصفهانی. ایشون کلیت طرحش اینه که ما به هر کد ملی 30 لیتر بنزین بدیم، مثلا یک خانواده 5 نفره ماهانه 150 لیتر بنزین داشته باشه. این 150 لیتر رو بتونن در یک پلتفرم، در یک درگاه، اگر نیازی ندارن مصرف کنن، خودرویی ندارن، این رو به قیمت که تو اون پلتفرم تعیین میشه بفروشن. اون قیمت بر اساس قیمت 80,000 تومان بنزین آزاد احتمالاً چیزی حدود 50,000 تومان، یعنی یک خانواده میتونه 150 لیتر ماهیانه بنزینشو 8 میلیون تومان تقریبا بفروشه و برایش عایدی کسب کنه. خب از نظر افکار عمومی بخش دهکای پایین جامعه خب میتونه خیلی جذاب باشه، اما خب تاریخ به ما چیز دیگه ای میگه. یعنی دقیقاً یک کپی برداری از همون هدفمند کردن یارانه های آقای احمدی نژاده. اون موقع 45,000 تومان به هر ایرانی میدادن، حالا آقای سقاب اصفهانی میخواد به هر نفر 30 لیتر بنزین بده، این 30 لیتر بنزین رو 50,000 تومان بفروشن و درآمد کسب کنن. سوال اساسی اینه اگر اون هدفمندسازی یارانه ها در 20 سال 25 سال پیش باز توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام داد، عدالت بیشتری برای مردم ایران آورد، فضای اقتصادی بهتری برای مردم ایران تو این 20 سال ایجاد کرد، تونست ایجاد کنه، این طرح آقای سقاب اصفهانی هم میتونه ایجاد کنه که خب خیلی ها این روزها در فضای مجازی میگن اگر برای مردم آبی نداشته باشه، برای آقای سقاب اصفهانی در آینده سیاسیش و احتمالاً کاندید برای ریاست جمهوری شدن میتونه نون خوبی داشته باشه. با توجه به شنیده های ظهوریان اگر برگردیم، با توجه به این هشداری هم که درباره تحمیل هزینه 8 میلیون تومانی به خانوارها داده به هر حال به نمایندگان مجلس، چه چالش های امنیتی و اجتماعی حکومت باهاش روبرو هست؟ اما اگر برگردیم این گفته آقای نماینده، اگر فرض بگیریم این اتفاق میفته، یعنی تمام ایرانی ها یه بخش زیادی، تقریبا بیش از نصف از سهمیه بنزینشون کاهش پیدا میکنه و حالا اگر ما فرض بگیریم دولت میتونه به صورت آزاد بنزینی تهیه کنه، وارد کنه و به کسایی که بنزین نیاز دارن در دسترسشون قرار بده با هر قیمتی 70,000 تومان 80,000 تومان، مهمترین سوالی که پیش میاد اینه که بخش مهمی از کسایی که با بنزین امرار معاش میکنن، کسب درآمد میکنن، در اسنپ کار میکنن، در تپسی کار میکنن، مسافرکشی شخصی دارن، با موتورسیکلت کار میکنن و درآمد خانواده‌شون رو تامین میکنن، این سهمیه کم بنزین و قیمت 80,000 تومانی چه بلایی سر اینا میاره و احتمال خیلی زیاد صحبت دیگه میشه صحبت امنیتی و نگرانی نهادهای امنیتی که چه بار منفی و چه حجم گسترده‌ای از اعتراضات رو بالقوه میتونه به کف خیابونها بیاره که عملاً اون روی دیگه از اعتراضات رو شاید جمهوری اسلامی تجربه کنه که دیگه بحث معاش و زندگی و بقاست، نه حداقل رفاه، و این همونجاست که فکر میکنم نهادهای امنیتی فعلا دارن فقط تب جامعه رو رصد میکنن تا ببینن کی میتونن این برنامه رو اجرا کنن. خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. Senator Ashley Moody has issued a sharp challenge to Angie Nixon, the socialist candidate for the Florida Senate. Senator Moody accused Nixon of supporting the government takeover of production and open borders. She also claimed Nixon supports abolishing prisons, defunding the military and police, and granting voting rights to non-citizens. Seen it from this crazy I Hate America party, of which Angie Nixon is a self-proclaimed member, proud member, also says she's a radical. She's been arrested for not leaving the governor's office in Florida. She took a bullhorn to the floor of the Senate during proceedings. I mean, this is not someone who just debates which policies will lead to safety and prosperity for our people. This is someone who is a master of chaos and
you know, that's in line with these radicals, right? They don't agree with something, so they take over cities. They set police departments on fires. They cause riots. That's her party. And so I think in November you will see what Florida is all about. We showed the nation how to lead on good policy. We stuck true to protecting individual rights, getting government out of free and competitive markets when, during COVID especially, you had businesses shut down, Washington trying to pick and choose which businesses were going to win. We took an opposite approach, and now it is proving true that Florida had the fastest growing economy during that time because we stuck true to what we know is right. So I think this will be a very clear call between someone who has spent my life defending people's safety and standing up for their individual rights when it mattered the most, and someone that wants big government seizure of production and private markets, open borders, abolish prisons, defund the police, defund military, non-citizen voting. She's for all that. So we'll see in November what wins out. Iran's foreign minister Araghchi has criticized the economic tactics of Donald Trump. Speaking to Fars, the minister described the moves as American economic terrorism. Araghchi says these tactics are a distraction from financial crises within the United States. He cited the national debt, rising interest rates, and strategic oil reserves as key issues. According to the minister, these actions threaten national sovereignty worldwide and pose a risk to the global economy. The FBI has executed a search warrant at the home of Eric Swalwell in northeast Washington, D.C. In other news, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent says the regime in Iran will be overthrown. He stated that economic operations have already impacted the ability of the Islamic Republic to act. Secretary Bessent warned that countries continuing to trade with Tehran will face action. He added that the Trump administration's plan to break the Iranian economy may not be necessary. On the conflict with Iran, he stated the U.S. will move past the current situation, though the timing is unknown. In other diplomatic news, the Vatican says Pope Leo XIV expressed concerns during a private meeting with Lebanese President Joseph Aoun. Israel's Channel 12 claims Turkish ships have repeatedly operated in international waters of the Mediterranean. In technology, SpaceX's Falcon 9 is launching 29 Starlink satellites from Florida. Finally, a new report indicates that anti-Semitic content has been removed from the Saudi Arabian school curriculum. Iran-backed Houthi rebels in Yemen claim they have carried out 2 drone operations targeting Saudi Arabia. The group states the attacks struck Najran Airport and an Aramco facility. Both targets are located in the southern Najran region. 1 year ago today, a 30-year-old border worker from Sardasht was killed by direct fire from Islamic Republic border forces. According to reports from Hengah, Youssef Mamapour was shot in the abdomen and kidneys without warning. Sources state he died instantly from severe bleeding. Sources say Fidelity International plans to exit its wholly owned investment fund unit in China. The move would see the company leave its investment fund business in the country. The United States national debt has crossed a new threshold of $40 trillion. More than $11.5 trillion was added during President Trump's first term and the early part of his second. That amount accounts for nearly 1/4 of the current total. Federal spending has accelerated as an aging population drives up Social Security and Medicare costs. High interest rates are also making the servicing of the growing debt more expensive. Economic journalist Atta Hosseinian says that fuel subsidy reforms in the Islamic Republic have never brought greater justice to society. Speaking to Iran International, Hosseinian stated that the history of the country supports this view. همراه میشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی. خوش آمدید. بیشتر از شما بشنویم درباره این طرح بنزینی منتشر شده و واکنش‌های اولیه در مجلس. درود به شما، وقتتونم بخیر. خب ما هر چقدر جلوتر میریم همچنان
بمباران خبری از سوی دولت یا بهتر بگیم اون کلیت حاکمیت انجام میشه در رابطه با قیمت بنزین، تغییرات گسترده در بنزین. نمایندگان مجلس گهگاهی برای دیده شدن، برای اینکه بگن ما هم بودیم، ما هم خبری داریم، گهگاهی اطلاعاتی رو که میشنون یا حالا بهشون میرسه رو بیان میکنن. این یکی آقای ظهوریان هم از همین دست اطلاعات برداشتایی داشته یا خبرهایی بهش رسیده که تغییرات گسترده‌ای در راهه، اما کلیت ماجرا همه این طرح‌ها و این سهمیه بندی ها برمیگرده به طرح معاون آقای پزشکیان سقاب اصفهانی. ایشون کلیت طرحش اینه که ما به هر کد ملی 30 لیتر بنزین بدیم، مثلا یک خانواده 5 نفره ماهانه 150 لیتر بنزین داشته باشه. این 150 لیتر رو بتونن در یک پلتفرم، در یک درگاه اگر نیازی ندارن مصرف کنن، خودرویی ندارن، این رو به قیمت که تو اون پلتفرم تعیین میشه بفروشن. اون قیمت بر اساس قیمت 80,000 تومان بنزین آزاد احتمالاً چیزی حدود 50,000 تومان، یعنی یک خانواده میتونه 150 لیتر ماهیانه بنزینشو 8 میلیون تومان تقریبا بفروشه و برایش عایدی کسب کنه. خب از نظر افکار عمومی بخش دهکای پایین جامعه خب میتونه خیلی جذاب باشه، اما خب تاریخ به ما چیز دیگه ای میگه. یعنی دقیقاً یک کپی برداری از همون هدفمند کردن یارانه های آقای احمدی نژاده. اون موقع 45,000 تومان به هر ایرانی میدادن، حالا آقای سقاب اصفهانی میخواد به هر نفر 30 لیتر بنزین بده، این 30 لیتر بنزین رو 50,000 تومان بفروشن و درآمد کسب کنن. سوال اساسی اینه اگر اون هدفمندسازی یارانه ها در 20 سال 25 سال پیش باز توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام داد، عدالت بیشتری The United States Treasury says Washington is preparing the toughest sanctions in history against Iran. According to the Treasury, the measures are intended to pressure the collapse of the regime. اینه اگر اون هدفمندسازی یارانه ها در 20 سال 25 سال پیش باز توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام داد، عدالت بیشتری برای مردم ایران آورد، فضای اقتصادی بهتری برای مردم ایران تو این 20 سال ایجاد کرد، تونست ایجاد کنه، این طرح آقای سقاب اصفهانی هم میتونه ایجاد کنه که خب خیلی ها این روزها در فضای مجازی میگن اگر برای مردم آبی نداشته باشه، برای آقای سقاب اصفهانی در آینده سیاسیش و احتمالاً کاندید برای ریاست جمهوری شدن میتونه نون خوبی داشته باشه. با توجه به شنیده های ظهوریان اگر برگردیم، با توجه به این هشداری هم که درباره تحمیل هزینه 8 میلیون تومانی به خانوارها داده به هر حال به نمایندگان مجلس، چه چالش های امنیتی و اجتماعی حکومت باهاش روبرو هست؟ اما اگر برگردیم این گفته آقای نماینده، اگر فرض بگیریم این اتفاق میفته، یعنی تمام ایرانی ها یه بخش زیادی، تقریبا بیش از نصف از سهمیه بنزینشون کاهش پیدا میکنه و حالا اگر ما فرض بگیریم دولت میتونه به صورت آزاد بنزینی تهیه کنه، وارد کنه و به کسایی که بنزین نیاز دارن در دسترسشون قرار بده با هر قیمتی 70,000 تومان 80,000 تومان، مهمترین سوالی که پیش میاد اینه که بخش مهمی از کسایی که با بنزین امرار معاش میکنن، کسب درآمد میکنن، در اسنپ کار میکنن، در تپسی کار میکنن، مسافرکشی شخصی دارن، با موتورسیکلت کار میکنن و درآمد خانواده‌شون رو تامین میکنن، این سهمیه کم بنزین و قیمت 80,000 تومانی چه بلایی سر اینا میاره و احتمال خیلی زیاد صحبت دیگه میشه صحبت امنیتی و نگرانی نهادهای امنیتی که چه بار منفی و چه حجم گسترده‌ای از اعتراضات رو بالقوه میتونه به کف خیابونها بیاره که عملاً اون روی دیگه از اعتراضات رو شاید جمهوری اسلامی تجربه کنه که دیگه بحث معاش و زندگی و بقاست، نه حداقل رفاه، و این همونجاست که فکر میکنم نهادهای امنیتی فعلا دارن فقط تب جامعه رو رصد میکنن تا ببینن کی میتونن این برنامه رو اجرا کنن. خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین.
The missile startup Castellion is now valued at $13 billion. United States Agriculture Secretary Brooke Rollins has mandated that stores accepting the Supplemental Nutrition Assistance Program double their stock of healthy whole foods. This move is described as a major victory for the Make America Healthy Again movement. New work requirements are also now in place for recipients. According to officials, recipients must spend 20 hours a week working, volunteering, or searching for a job. Officials also stated that jelly no longer qualifies as fruit. The focus is shifting toward nutritious items, such as chicken, oranges, and apples. Grocery store, you now have to double the amount of healthy food that is available. Under the old rules, it was 11 staple items is what we call them. Under the new Trump rules, it's 28. So if you're one of the 250,000 retailers in America, think about that. 250,000 retailers in America take the EBT card, the SNAP dollar. You now have to have twice as many healthy food items. And guess what? Jelly no longer counts for a fruit, and jerky no longer counts for a protein. We need rotisserie chickens, we need oranges, we need apples, we need all the healthy things in all of these retailers. It's great, and we keep on using the acronym SNAP. A lot of folks don't even know what it stands for. That is the Supplemental Nutrition Assistance Program. And so these are folks who are relying on the government, but frequently, people are making poor decisions. And while you don't want the government to be a nanny state, here's what you can and can't do, clearly it is your right to be limiting what this can be used for, and especially when you couple that with forcing the stores to bring in more healthy options. And I think that's something that's really good. I don't know how people would have made it with just 11 choices. That's right. Yeah, that's right. No, that's exactly right. And then you add on top of that, this is a really, all the Republicans in Congress really protecting the American taxpayer dollars. Now, to receive the SNAP dollar, you now have to either look for work for 20 hours a week, work for 20 hours a week, or volunteer for 20 hours a week. This is not hard. And by the way, if you have small children or if you're elderly and you can't do any of that, then you can get a waiver. But we're now expecting people to work again. This is the only right thing to do since they're living on the taxpayer dollar. A man has been charged in connection with a terrorist attack on a synagogue in Manchester. The incident took place last year during Yom Kippur. Reports indicate a decline in the number of citations from ChatGPT that reference Reddit. The data suggests the artificial intelligence tool is citing the social media platform less frequently. Chief executive officers are shifting their messaging regarding artificial intelligence and workforce reductions. The change comes as leaders adjust how they communicate the relationship between AI technology and the reduction of staff. Traders on the prediction market Polymarket are weighing the odds for Russia's 2026 parliamentary elections. This comes as the invasion of Ukraine continues. According to the platform, there is a 72% probability that United Russia will retain control of the Federal Assembly. The ruling party has been led by Vladimir Putin since 2001. Traders suggest the party could potentially gain additional seats. Former Deputy Foreign Minister Sharon Haskell says Israel must do more than simply manage the conflict. The statement comes as she reflects on 3 years of war. United States Immigration and Customs Enforcement has begun detaining Haitian migrants in Florida. According to officials, those being detained are individuals who have lost their temporary protected status. The United States Treasury says Washington is preparing the toughest sanctions in history against Iran. According to the Treasury, the measures are intended to pressure the collapse of the regime. The United States national debt has crossed a new threshold of $40 trillion. More than $11.5 trillion was added during President Trump's first term and the early part of his second. That amount accounts for nearly 1/4 of the current total. Federal spending has accelerated as an aging population drives up Social Security and Medicare costs. High interest rates are also making the servicing of the growing debt more expensive.
Republican primary voters in Florida have rejected anti-Israel candidates James Fishback and Dan Bilzerian. According to the results, Fishback secured 10.5% of the vote, while Bilzerian received 18.7%. In the Democratic primary, voters elevated Angie Nixon over Alex Windman with 56% support. The missile startup Castellion is now valued at $13 billion. Sources say Fidelity International plans to exit its wholly owned investment fund unit in China. The move would see the company leave its investment fund business in the country. 1 year ago today, a 30-year-old border worker from Sardasht was killed by direct fire from Islamic Republic border forces. According to reports from Hengaw, Youssef Mamapour was shot in the abdomen and kidneys without warning. Sources state he died instantly from severe bleeding. Iran-backed Houthi rebels in Yemen claim they have carried out 2 drone operations targeting Saudi Arabia. The group states the attacks struck Najran Airport and an Aramco facility. Both targets are located in the southern Najran region. The FBI has executed a search warrant at the home of Eric Swalwell in northeast Washington, D.C. In other news, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent says the regime in Iran will be overthrown. He stated that economic operations have already impacted the ability of the Islamic Republic to act. Secretary Bessent warned that countries continuing to trade with Tehran will face action. He added that the Trump administration's plan to break the Iranian economy may not be necessary. On the conflict with Iran, he stated the U.S. will move past the current situation, though the timing is unknown. In other diplomatic news, the Vatican says Pope Leo XIV expressed concerns during a private meeting with Lebanese President Joseph Aoun. Israel's Channel 12 claims Turkish ships have repeatedly operated in international waters of the Mediterranean. In technology, SpaceX's Falcon 9 is launching 29 Starlink satellites from Florida. Finally, a new report indicates that anti-Semitic content has been removed from the Saudi Arabian school curriculum. Treasury Secretary Scott Bessent says Section 301 tariffs will return revenue to at least last year's levels. He says this will address a major driver of the budget deficit. Mr. Bessent notes the current situation was not created overnight, but was inherited as chaotic. He cites the Biden administration's record-high deficit to GDP ratio, noting this occurred despite the absence of war or recession. The 40 trillion is a big number. It is smaller when we look at the publicly traded amount because our Social Security funds and other government entities hold a substantial amount. And what we're going to do, we're going to have to grow our way out of this. And as I talked about at G20 in Asheville, we are going to talk about the U.S. growth strategy and encourage the rest of the world to come along with us. We are also, I announced that Director Russ Vought and I have been tasked with looking at fiscal consolidation. I think the numbers are not the actual numbers now. We've had to do substantial tariff refunds due to the court ruling, but with the Section 301 tariffs, I am confident that we will be back to the same level, if not higher, of tariff income for last year, and that is most of the increase in the deficit. And remember, we did not get here in a day. That we were left with a mess. The Biden administration had the highest deficit to GDP in history when we weren't at war or weren't in a recession. For 2025, we brought it down by more than 1%. The United States has deployed new firepower to the Middle East. The aircraft carrier USS George Washington and its strike group have entered the Arabian Sea. The vessel is now operating under U.S. Central Command. It replaces the USS Abraham Lincoln, which officials say had been stationed in the region for months. A wedding took place 1 year ago today in the hills of Benjamin. The event was held amidst vineyards to highlight Jewish construction, planting, and renewal in the land of Israel. Local boys stood ready to assist during the ceremony.
The event served as an example of how the land is built through every family, vineyard, and celebration. Iran's central bank governor, Nasser Hemati, says that oil exports from the country have halted. He states as a fact that Iran no longer sells any crude. Please stay with us. Mahorny. Wenya. 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 Wenya, Wenya, Wenya. که ما محدودیت داریم شکی نیست. بالاخره همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری‌ها صحبت می‌کنیم، با عراقی‌ها صحبت می‌کنیم، با هر کدوم از اینا صحبت می‌کنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون. و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمی‌کنیم، این که دیگه واقعیتی. ولی ما پیش بینی‌های لازم رو کردیم. اینجوری نیست که ما پیش بینی نکرده باشیم و دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم رو برای این کار کرده. فرق ما با دولت‌های مثل قطر و عراق اینا اینه که اونا ذخایرشون دسترسی دارن بهش، ولی ما ذخایرمون هم آمریکایی‌ها مسدود کردن و اجازه برداشت بهش نمیدن. یه نکته الان یه بله اول گفتیم بله و بعد اشاره کردیم که ما برنامه‌ریزی کردیم برای شرایط حالی. یعنی باید ما وضعیتمون بهتر از این می بود یا نه مناسبه؟ الان از دیدگاه رئیس بانک مرکزی اگر منابع ما مسدود نبود میتونستیم دسترسی پیدا کنیم حتما بهتر میشد. نه با وجود همین شرایط و با وجود برنامه‌ریزی‌های بهتر از اینی که ما اداره کردیم بعید میدونم. ببینید من 97 98 99 هم رئیس بانک مرکزی بودم. شرایط ما همون موقع یه مقداری شبیه این بود، ولی الان خیلی سخت‌تر از اون موقع است. خب من اداره کردم و میدونم شرایط اقتصادی کشور رو. نه الان الحمدلله دولت خیلی خوب کار کرده. من به نظر من چرا میگم خیلی خوب کار کرده؟ اولا ما پیش بینی های لازم رو از دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی میگید آقای دکتر. من باید بگم دیگه، مگه از دیدگاه شما باید بگم؟ از نظر ما و مردم. ما که مردم از نظر مردم ما نه. من نظر خودم میگم مردم از نظر من حق دارن هر نظری داشته باشن. حتما هم نظرشون مورد احترامه و ما هم تابع مردم هستیم. انتظار بیشتری دارن. و انتظار دارن، قطعا انتظار دارن. ولی من بگم خدمت شما ما شرایطی الان قرار داریم که به هر حال درآمدهای نفتیمون تحت تاثیر قرار گرفته، درآمدهای مالیاتیمون تحت تاثیر قرار گرفته، سایر درآمدهامون تحت تاثیر قرار گرفته، قراردادهای یعنی حق بیمه‌های تامین اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفته. همه اینها اثر میذاره در اقتصاد. Polymarket has released predictions for the next parliamentary election in Russia. The platform predicts a 71% chance of victory for the United Russia Party. The New People Party is predicted to have a 22% chance of winning. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Russia launched a widespread overnight attack. He states the strikes used ballistic missiles, cruise missiles, and drones to target several regions. President Zelensky reports that 13 people were killed and 40 others were injured in the Russian strikes on Kyiv. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. خوش آمدید. لیلی، از ابعاد حمله بامداد پنجشنبه به کیف بیشتر به ما بگو، از میزان تلفات و خسارت‌ها. بر اساس آخرین بروزرسانی که رسانه‌های اوکراینی منتشر کردن، تعداد کشته شدگان به بیش از
14 نفر رسیده، احتمالا یک نفر بدحال هم گزارش شده که برخی از رسانه‌ها میگن اون یک نفر هم جان خودش رو از دست داده، اما هنوز این تایید نشده. تعداد زخمی‌ها 40 نفر دست کم گزارش شده. در برخی نقاط عملیات امداد و نجات از بامداد امروز تا الان که بعد از ظهر هست، عصر هست، همچنان ادامه داره. در خود مرکز کیف دست کم یک ساختمان مسکونی 9 طبقه، یک مدرسه، یک بیمارستان کودکان و یک مهد کودک آسیب دیدند و در اطراف کیف هم یکی از این کشته شده ها گزارش شده. روایت آقای زلنسکی این هست که روسیه مراکز غیر نظامی و غیر نظامی ها رو مورد هدف قرار داده، ولی ادعای روسیه این هست که روسیه مراکز لوجستیکی و انبارهای نظامی رو مورد هدف قرار داده که در این دو گزارش خب تناقض زیادی هست. مسئله این هست که تعداد دست کم 160 پهپاد شلیک شده، 10 ها موشک کروز بالستیک و مافوق صوت شلیک شده که 80 تا از این پهپادها و موشک‌های کروز رو اونطور که آقای زلنسکی میگه پدافند هوایی اوکراین تونسته سرنگون بکنه، ولی موشک‌های بالستیک به گفته او به خاطر اینکه سرعت بیشتری دارن اغلب از سد دفاع هوایی اوکراین عبور میکنن و باعث ایجاد خسارت میشن. برای همین هست که آقای زلنسکی یک بار دیگه گوشزد داره میکنه به شرکای غربی خودش که با کمبود شدید موشک‌های پاتریوت که در پدافندها استفاده میشن مواجه اوکراین. بارها این رو در ماه‌های گذشته هم تایید کرده بود، دوباره داره تکرار میکنه. آقای زلنسکی میگه که این ذخیره‌ای که پدافندهای پاتریوت الان اوکراین داره خیلی حدود 1/3 ذخیره‌ای است که در طول این 5 سال استفاده شده و نیاز داره که هر چه سریعتر این پدافندها در اختیار اوکراین قرار بگیره. از طرفی خب میدونیم که اوکراین هم حملات عمقی خودش رو در هفته‌های اخیر افزایش داده به عمق خاک روسیه. در مسکو و اطرافش قطعی برق در برخی از نقاط گزارش شده بود بر اثر حملاتی که اوکراین انجام داده. در مورد نیروگاه زاپروژیا هم همونطور که تو هم گزارش کردی، نیروگاه زاپروژیا برای خنکسازی نیازمند برق مداوم هست. برای همین هست که با اینکه این نیروگاه خب تولید برق نمی‌کنه، راکتورهاش به نوعی فعال نیستن، اما برای اینکه از تشعشعات یا آتش سوزی یا هر نوع خطری جلوگیری باشه نیازمند این هست که این نیروگاه برق داشته باشه و خنکسازی مدام انجام بشه برای خود راکتورها و استخرهایی که در اون در واقع به نوعی پسماندهای هسته‌ای درش نگهداری میشه خطری ایجاد نکنه. خیلی متشکرم از حضور لیلی نیکفر از بروکسل همراه با ما بود. Donald Trump has threatened an unprecedented economic war on Iran. This comes as Tehran describes United States policy as a failure. عادی کلزاده پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه براندیس از بوستون آمریکا همراه ما هست. خوش آمد میگم بهتون به برنامه آقای کلزاده. آقای بسنت همین دقایق پیش که صحبت میکرد از چین خواست که به این تحریم‌های آمریکا علیه ایران بپیونده و همکاری بکنه. با توجه به در واقع واکنش‌هایی که در گذشته از چین دیدیم، فکر می‌کنید که چقدر واقعا ممکنه که چین به این خواسته آمریکا تن بده؟ باید دید که بعید به نظر میرسه که چین همونطور که در سال 2019 همین کارو نکرده و تو این دوره جنگ هم به نوع این کارو نکرده بخواد که وارد یک همراهی با آمریکا بشه. هرچند بخش از تجارت عمده‌ای که ما با چین داریم تجارتی نیست که قابل پیگیری و مشخص باشه. یعنی چین همچنان میتونه بگه که من پایبندم به توافقات، حتی در دوره به تحریم‌های آمریکا که معصوم بمونه از اثرات تحریم‌های ثانویه. در اینکه تجارت غیر رسمی با چین همچنان ادامه داره. فراموش نکنیم که چین و روسیه هم مکانیزم ماشه رو رد کردن و نپذیرفتن. یعنی حتی تحریم‌هایی که قطعنامه 1929 برای ایران در نظر داشت رو اونها قبول نکرد. بنابراین مشخص نیست که آیا چین میپیونده یا پیوستنش اساساً به این معناست که اون کانال غیر رسمی هم که داره حمایت میکنه از ایران رو اونها هم قطع بکنه که اونها اساساً قابل خیلی تشخیص نیستن. یعنی فرصت زیادی نیاز داره آمریکا که بتونه اونها رو تشخیص بده و تا حالا این کارو کرده. یعنی آمریکا از هر امکانی خصوصاً در دوره ترامپ برای قطع کردن این شبکه مخفی که تجارت ایران با چین داره رو تلاش کرده ببنده و
این کار کرده تا اونجا که تونسته، ولی خیلی به نظر نمیرسه که بشه موفق باشه در اینکه ببنده اون مسیر رو. موفق ترین کاری که امریکا کرده قطع صادرات نفت ایرانه که میتونه به اثر زیاد بگذاره روی توانایی دولت برای مدیریت اقتصادی کشور. اشاره کردیم به قطع صادرات نفت ایران. همین دیروز هم بود که خب شاهد این بودیم که امارات که دومین شریک تجاری بزرگ ایرانه روابط مالی و تجاریش رو با ایران قطع کرد. فکر می‌کنید که با توجه به این شرایطی که الان هست چقدر ایران واقعا میتونه از طریق مرزهای دیگه بجز مسیر دریایی این بحران که باهاش مواجه هست رو جبران بکنه؟ این تلقی اشتباهی که غرب به نظر و امریکا خصوصا واشینگتن داره که فکر میکنه که اقتصاد ایران در آستانه سقوطه. یعنی فکر میکنیم که سقوط به معنای اینکه یک قحطی گسترده و دولت نتونه تامین منابع کنه به کارمندای خودش رو به اون معنا و اعتراضات گسترده. به نظر نمیرسه که در این وضعیت بشه و خیلی این نحوه مدیریت دولت مهمه. ببینید ما الان که داریم در مورد قطع صفر نفت حرف میزنیم، امروز درآمد امسال در سال 1405 از درآمد نفتی 1400 و 1399 و 98 بیشتره. یعنی ما الان وضعیت درآمدی بهتر از سال 98 و 99 هستش. چطور؟ خیلی به خاطر اینکه ما حدود مثلا 6 میلیارد دلار درآمد ارزی بخش انرژیمون بود در اون سال به خاطر کرونا و فشار حداکثری. ما الان این درآمدمون من فکر می‌کنم امسال سال جدیدی که از سال گذشته معذرت بخوام، سال گذشته که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم و جنگ 40 روزه رو داشتیم و مکانیزم ماشه رو داشتیم، فکر میکنم نزدیک 40 میلیارد دلار ما درآمد نفتیمون بود، تقریبا حدود مثلا 5-6 برابر سال 1398. امسال هم حداقل یک 6 میلیارد در دوره تفاهم نامه ایران نفت فروخته، همچنان یه مقدار نفت داره که امکان فروش رو داره. بنابراین حتی این 6 میلیارد دلار هم در نظر بگیریم و بقیه سال نتون نفت بفروشه، تازه امسال می‌رسیم سال 1398 درآمد نفتمون بیشتر از اونه. ولی نکتهش اینجاست که ما الان تحت جنگیم، هزینه‌های جدیدی شکل گرفته، بیکاری‌های گسترده‌ای، تورم بسیار بالایی رو داریم. حداقل 50% جامعه ایران زیر تورم 50% هستن، 100% هستن و این مدیریت دولت هستش که میتونه این وضعیت رو به عبارتی شدتش رو کم بکنه. ایران مرزهایی داره که کار میکنه، اما وقتی 90-92% ما واردات و صادرات ما از مناطق جنوب بوده و الان کار افتاده، همچنان بخشی از سیستم زمینی و همسایگان ما مثل ترکیه و عراق و شمال کشور، بنادر کشور بخشش فعاله، همینطور چین. این نیست که همه رو بتونه پوشش بده. مثلا اگر مورد 190 میلیون تن فرضاً حجم تجارت ما بوده، الان ممکنه حدود مثلا 60 تا 50 تنش رو بتونیم از طریق زمینی جبران کنیم. این نیازهای اساسی بشه پوشش داد. بنزین ممکنه مسئله داره، حتما گاز رو مشکل خواهیم داشت، اما اینکه با جیره بندی، سهمیه بندی و خصوصا مدیریت دولت، اگر دولت بتواند یک تاسک فورسی شکل بده مثل کاری که در دوره کرونا شد و مسئله اون لیدرشپی، مسئله مدیریتش رو حل بکنه، به نظرم میتونه با تورم بالا و فقر بالا متاسفانه مانع از این که اون چیزی که مثلا امریکا انتظار داره اون سقوط بشه. ولی خیلی مدیریت دولت نقش بسیار مهمی داره که چگونه تخصیص‌ها بتونه مدیریت کنه. ممنونم از شما. عادیه کلزاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی. We begin with a series of international developments. The mayor of Kyiv says Russia has targeted the city's critical infrastructure for the first time in several months. In Iraq, the prime minister stated that the Popular Mobilization Forces have government support and a bill is being processed. Meanwhile, state media report that Iran has executed a man over charges related to January protests. On the economic front, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent discussed coordinated economic isolation regarding Iran. Donald Trump has also threatened to isolate the country, which raises questions about its trading partners. A press conference from Bessent is expected this Monday. In other news, the Israeli Supreme Court unanimously overturned a government decision, citing improper political motives. In the United States, Harvard will pay $53 million in damages related to a scandal involving the theft of donated human remains. Finally, CENTCOM reports that as of August 20th, U.S. forces have diverted 67 commercial vessels and seized 3. Please stay with us.
Israel's Foreign Minister Katz has issued a warning to Ankara against deploying troops in Syria. Minister Katz stated that President Erdogan has led Turkey into dangerous adventures. مهمت کوچ، پژوهشگر مسائل ترکیه و خاورمیانه از آنکارای ترکیه همراه ما هست. خوش آمد میگم بهتون به برنامه آقای کوچ. اگر بخوایم نگاه بکنیم به ریشه مسئله، فکر می‌کنید اساساً اسرائیل نگران چه چیزیه در سوریه؟ چی نگرانش کرده؟ سلام خدمت شما بینندگان محترم. خب آقای نتانیاهو در واقع به دنبال دشمن تراشی جدیدی هست که جایگزین ایران کنه، مگر نه ترکیه به هیچ وجه به دنبال این نیست که اسرائیل رو به عنوان یک هدف از لحاظ نظامی امنیتی در واقع برای خودش تعریف و تدوین کرده باشه و به دنبال زدن اسرائیل باشه. اون به خوبی میدونه که ترکیه چنین برنامه‌ای نداره، ولی با توجه به انتخاباتی که در پیش رو هست ایشون داره تلاش میکنه که پایگاه اجتماعی خودش رو حفظ کنه و در واقع یک دشمن جدیدی برای افکار عمومی داخلی تعریف کنه و ترویج کنه. ولی میدونیم که در داخل اسرائیل سیاستمداران دیگری هم هستن که برخلاف نتانیاهو دارن در واقع تذکر میدن که ترکیه چنین برنامه‌ای نداره و چنین قصدی هم نداره. ولی خب میدونیم که نتانیاهو برای اینکه بتونه به ادامه دولتش بده، در واقع قدرت رو بتونه در دست داشته باشه و به سیاست‌های خودش در منطقه در داخل اسرائیل ادامه بده، به دنبال این اهداف هستش. ایشون میدونه که البته ترکیه از زمانی که جنگ داخلی در سوریه اتفاق افتاده، ترکیه برای تأمین امنیت ملی خودش کمربندی در داخل سوریه ایجاد کرده و از طرف دیگه از زمانی که دولت آقای اشر به قدرت رسیده، ترکیه با سوریه قراردادها و پیمانهای نظامی و امنیتی بسته که متعهد شده در واقع در بازسازی نیروهای نظامی و امنیتی این کشور کمک کنه به دولت جدید. و وقتی داره این کارو میکنه، البته با پشتیبانی آمریکا، با پشتیبانی دولت‌های اروپا، کشورهای اروپایی داره این کارو میکنه و همچنین ترکیه سایر قدرت‌های منطقه از جمله مصر، اردن، عربستان سعودی و غیره را هم در این امر داخل کرده و به صورت فعال به دنبال ایجاد یک امنیت دست جمعی در سطح منطقه هستش. بنابراین این ادعاها و این تلاش‌های نتانیاهو بیشتر برای تحکیم و تقویت پایگاه اجتماعی خودش در پروسه انتخابات پیش رو هستش. بعد اینجوری می‌کنه آقای کوچ ممکنه که شاهد سناریویی باشیم که این دو وارد درگیری نظامی مستقیم بشن در سوریه، مشخصا ترکیه و اسرائیل، چون با توجه به اینکه ترکیه عضو ناتو هست و آمریکا هم متحد اصلی اسرائیل، خب تصویر تیر و تاری رو میده. بله ببینید این احتمال وجود داره. بله یعنی اگر ایشون بیشتر از این در واقع دست به تحریکاتی بزنه در داخل سوریه علیه ترکیه و نیروهای ترکیه را به طور مستقیم مورد هدف قرار بده، قطعا بی پاسخ نخواهد ماند و این ممکنه باعث یک درگیری محدود و گذرا در داخل سوریه بین ترکیه و اسرائیل بشه. اما میدونیم که آقای نتانیاهو به دنبال حمایت آمریکا و اروپا هم هست در تقابل با ترکیه. بدون حمایت اروپا و آمریکا نمیتونه در واقع در برابر ترکیه قد علم کنه. بنابراین هر دو طرف، یعنی هم اروپا هم آمریکا، در واقع حاضر نیستن به ماجراجویی‌های در واقع نتانیاهو پشتیبانی کنند و حمایت کنند و بنابراین ایشون هم من فکر میکنم با وقوف کامل به این امر با یک بازی سنجیده داره تلاش میکنه که در واقع تنشی بین دو کشور حفظ کنه، این سطح تنش رو، که تا بتونه در واقع این پروسه انتخابات رو پشت سر بگذارونه و در اون پیروز بشه. ولی ترکیه هم متوجه اهداف نتانیاهو هستش، بنابراین از یه طرف داره تلاش میکنه که این در واقع تنش رو تحت کنترل داشته باشه، ولی از طرف دیگه هم تذکرات و هشدارهای لازم رو داده که اگر پا فراتر از این بذاره ترکیه بی پاسخ نخواهد گذاشت. ولی این باعث نخواهد شد بین دو طرف یک درگیری، یک جنگ تمام عیار اتفاق بیفته یا رخ بده. متشکرم از شما مهمت کوچ، پژوهشگر مسائل ترکیه و خاورمیانه.
Representative Spencer Pratt has strongly criticized Representative Ro Khanna. The criticism follows reports from the Free Beacon regarding financial trades made by Khanna. According to the report, Khanna is a self-described socialist who traded more than 5,000 shares in 2025. Those shares were valued at $165 million. Iran has condemned new United States sanctions, calling them economic terrorism and a crime against humanity. Tehran says the measures target ordinary citizens. Former President Trump has warned of severe economic consequences for any nation providing relief to Iran. He promised unprecedented economic warfare and isolation. Tehran maintains these measures will not diminish its resolve to defend its independence, sovereignty, and national interests. A video of anti-Semitic remarks made by an Uzbek tourist has sparked outrage among Iranians. The man is identified as Bakhtiyor Kazakov. The incident took place at the Esther and Mordechai tomb in Hamadan, where the tourist directed the remarks toward a Jewish man. در همدان چند تا یهودی هست آقا؟ خیلی ها؟ 5 خدا رو شکر 5 تا یه سلامت باشه آقا. درست است آقا، من یک چیز سوال دارم از شما. خب همین کتاب شما درست است؟ در همین کتاب شما تمام انسانیت رو چه اعتقاد نوشته است؟ هر چیزی که شما چی می‌خواید؟ مثلا گفته بودن که تمام انسانیت رو حیوان اعتقاد میکنه، درست است میگم؟ برای خود خدمتکار حساب میکنه. خدمتکار تمام انسانیت رو از روی خود خدمتکار میحسابه. نه درست آقا، من در ازبکستان یک یهودی رو زدم در دادگاه پشیمان شدم. فهمم؟ یعنی گفتم که دیگر وعده کردم که سگ راه میدم. فهمم؟ ناکار نداریم با شما به خاطر اون که خدا شما رو خوار میکنه. فهمم؟ دیگر صحبت نکنید. 5 روز بگم اجازه نمیده جای تاریخی رو خوب مناسبت نمیده. درست است؟ وکیلی رو برطرف میکنی که شما خوشید نه من 5 روز میدیم اجازه نمیده. اگه به شما تنها ما جای تاریخی رو آمدیم. نه میگم برای شما تنها چه؟ تو علی رفتیم؟ بله رفتم. خب تو حیاتش کردیم؟ بله. موزیک نرفتیم بردیم؟ اینجا رو تعطیله دیگه. تعطیل نبوده اینجا، فقط اینجا رو اجازه نمیدیم. حتی مسیحی ها اجازه دادن اونجا، یهودی ها اجازه نمیدیم. به خاطر همین تمام انسانیت شما رو باید میکنیم. فهمم؟ دیگر صحبت نکنیم. خداحافظ. اینجا خلاص اینجا پرچم فلسطین رو هم گذاشته گیم. تشکر زیاد. همینجوری آدم های که میرسونم میکنم. من گفتنی هستم که با تمام من از یهودی ها نفرت میکنم. Please stay with us. Which means wheat than Americans are eating more beef than ever before. According to reports, the Biden administration has prioritized ranchers to rebuild cattle herds and food supply chains. For the first time since 2018, cattle numbers are rising as ranchers retain heifers at higher rates. This follows a period where the administration is said to have waged a war against United States livestock and agriculture, weakening the farmers who feed the nation. Just want to start by asking you what the Department of Agriculture is doing to bring beef prices down for Americans. Well, first of all, Jackie, it's so great to be on with you again. Thank you so much for having me. Listen, what we are facing in America today is the direct result of a war on cattle by the previous administration. Frankly, a war on agriculture and a war on farming in general. When you've got a prior administration that is basically blaming cattle for their crazy climate agenda, then you have a real problem. And you also have, you combine that with people are eating more beef today than ever before, which is actually really, really good news. Secretary Kennedy and I obviously have been working on new dietary guidelines. We have big announcements coming up on new school lunches. And eating real food is right in the middle of all of that. And so while we're working on combining all of this, ensuring that our ranchers have what they need to continue
to rebuild their herds. But listen, here's the good news. For the first time since 2018, we're now seeing a turn where the cattle numbers are now moving back up, where ranchers are retaining their heifers, their mama cows, how they breed, their heifers, are retaining at a higher rate than they have now in years. So I think the administration, President Trump's focus on our ranchers, on rural America, on rebuilding our food supply here continues to be a priority, and our ranchers are getting that message. Jackie, I think one really important point that it needs to go stated is this. The first time in American history in 2023, we became a net food importer, meaning that the Biden administration's policies basically wrecked what we were doing in America, and we started to import a lot more of our food. We cannot survive as a country, right? We will not know freedom unless we can feed and fuel ourselves. So the opportunity to change that trajectory, to work on that trend, and we're seeing that again for the first time in a number of years, is really, really important. The United States Treasury will announce new sanctions against Iran. Secretary Scott Bessent says he will hold a press conference on Monday to provide details on the specific actions being taken. This comes as Donald Trump warns that any country providing vital assistance to Iran will face economic consequences. According to the administration, Washington is seeking to end the war alongside Israel. Benjamin Netanyahu has warned Turkey against establishing a military base in southern Syria. He stated that a Turkish presence would be a threat if it advances south. Israel says it made the message even more explicit after the initial warning was apparently ignored. Don't. אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר? המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה. The chief executive officer of Act Blue has invoked the Fifth Amendment during a congressional inquiry. The inquiry is focused on investigations into foreign donations. Production of Blackbird hypersonic missiles is accelerating in the United States. According to a report from Axios, a renaissance in production is driving the increase in American manufacturing of the missiles. The Israeli Home Front Command's Beit Reem delegation has identified and rescued the final individuals trapped at an earthquake disaster site. The team worked side by side with Colombian rescue teams to complete the operation. With all missing persons now located, the Israeli teams will remain on site. They will inspect damaged buildings and assist Colombian authorities in assessing the remaining debris. United States Central Command says the USS Boxer is continuing an American blockade against Iran in the Arabian Sea. On Thursday, the command released images of Marine MV-22B Osprey aircraft taking off from the deck of the ship. According to Central Command, U.S. forces had diverted 67 commercial vessels to enforce the blockade by the 29th of August. The command added that forces have also disabled 3 ships and boarded 2 others. United States Central Command says the aircraft carrier USS George Washington entered its operational area in the Middle East on Wednesday. According to the statement released Thursday, the carrier is now positioned near Iran. United States Central Command says American forces have diverted 67 commercial vessels as part of a blockade against Iran. This comes amid ongoing economic pressure. from the United States on Tehran. According to the command, forces have also disabled 3 vessels and boarded 2. On Thursday, officials stated the USS Boxer is operating in the Arabian Sea to enforce these measures and ensure compliance with blockade regulations.
Treasury Secretary Scott Bessent has banned left-leaning ESG funds from Trump administration accounts. He says American companies have rejected ESG ideology and it will not be part of these portfolios. According to the Treasury Secretary, the move aims to ensure the accounts focus solely on financial success and stability rather than political activism. Philanthropies can contribute as well. If maximum contributions are made for kids born this year, that could mean more than $300,000 by the time they become an adult. If no contributions are made, that return on investment still adds up to about $5,800. Children born between 2016 and 2024 do not benefit from the start. A source tells reporter Liz Elkind that Matt DeBergalis has invoked his Fifth Amendment right against self-incrimination. DeBergalis is a co-founder of Act Blue. The move comes during a congressional inquiry into investigations regarding foreign donations. A video of anti-Semitic remarks made by an Uzbek tourist has sparked outrage among Iranians. The man is identified as Bakhtiyor Kazakov. The incident took place at the Esther and Mordechai tomb in Hamadan, where the tourist directed the remarks toward a Jewish man. در همدان چند تا یهودی هست آقا؟ خیلی ها؟ 5 خدا رو شکر 5 تا یه نفر سلامت باشه آقا درست است آقا من یک چیز سوال دارم از شما خب همین کتاب شما درست است در همین کتاب شما تمام انسانیت رو چه اعتقاد نوشته است هر چی که شما بگید چی می‌خواید مثلا گفته بودن که تمام انسانیت رو حیوان اعتقاد میکنه درست است میگه برای خود خدمتکار حساب میکنه خدمتکار تمام انسانیت رو از روی خود خدمتکار می‌حسابه نه درست آقا من در ازبکستان یک یهودی رو زدم در دادگاه تو شایمان شدم فهمم یعنی گفتم که دیگر وعده کردم که سگ رو میدم فهمم ناکار نداریم با شما به خاطر اون که خدا شما رو خور میکنه فهمم دیگر صحبت نکنید 5 روز بگم اجازه نمیده جای تاریخی رو خوب مناسبت نمیده درست است؟ وکیلی رو برطرف میکنیم که شما خوشید نه من 5 روز نمیدیم اجازه نمیدیم اگه به شما تنها ما جای تاریخی رو آمدیم نه میگم برای شما تنها چه؟ تو علی رفتیم با علی رفتم خب تو حیاتش کردید بله موزیک نرفتی باره بود اینجا رو موزیک تعطیلیه دیگه تعطیل نبود اینجا فقط اینجا رو اجازه نمیدیم حتی مسیحی ها اجازه دادن اونجا یهودی ها اجازه نمیدیم به خاطر همین تمام انسانیت شما رو باید میکنم فهمم؟ دیگر صحبت نکنیم خداحافظ اینجا خلاص اینجا پرچم فلسطین رو هم گذاشته گیم تشکر زیاد همینجوری آدم های هندوستان میکنم من گفتنی هستم که با تمامی من از یهودی ها نفرت میکنم. The Centers for Medicare and Medicaid Services has finalized a rule to stop Medicaid funding for gender transition surgeries for minors. This week, the agency sent letters to 9 states that have historically spent the most on these procedures. Those states are California, Massachusetts, North Carolina, New Hampshire, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, and Washington. The agency is requesting clarification on how and when these states will implement the changes. Officials say the move is intended to protect American children and taxpayer funds. State leaders have a responsibility to protect our children, and that means making healthcare decisions based on the best available evidence. That's why CMS has finalized a rule ending federal Medicaid funding for sex-rejecting procedures for minors under age 18. As a physician, I believe we have to be willing to re-examine medical practices when the evidence doesn't support them. The Department of Health and Human Services conducted a comprehensive review and found significant evidence gaps and important safety concerns surrounding these interventions in kids. Independent reviews in other countries, including the United Kingdom's CASH report, reached similar conclusions, calling for a far more cautious approach to pediatric gender medicine. These treatments can have lifelong consequences, and we can't continue asking taxpayers to fund interventions when the evidence for long-term benefit in children remains insufficient. Now I'm calling on every state to act, but especially those 9 states that have historically spent the most Medicaid dollars on these procedures.
all of them spending over 7 figures. They're California, Massachusetts, North Carolina, New Hampshire, New York, and Oregon, Ohio, Pennsylvania, and Washington. But don't wait. CMS is sending a letter asking states to update your policies, to inform your providers, adjust your claim systems, communicate clearly with families. When you mix politics and medicine, do you know what you get? Politics. But children's health shouldn't be about politics. It's about putting children first, respecting the science, ensuring that every healthcare dollar supports treatments backed by reliable evidence. Our kids deserve thoughtful, compassionate care, and they deserve adults willing to put their long-term health above ideology. Lebanon's Foreign Minister Youssef Rassi has called on Iran